So it's been good working with the new mayor. It's been a step in the right direction from the last mayor. You know, I think New Yorkers have to get used to having a mayor instead of one where they hate him all the time. They only dislike this mayor sometimes, which is a step in the right direction. On mandates and vaccine mandates and firing workers, I think he's completely wrong. But in terms of public safety, I'm someone who's rooting for him. I want him to get crime under control. I want him to get the subway safe. Thank you. Anna, can you translate, please? Actually, простите, я потеряла из-за плохой связи половину первого комментария, поэтому если вы можете помочь мне с этим. Да, конечно. Да, Джо сказал, что обычно он с мэром полностью не согласен, как было с прошлым мэром, с де Бласио, но с этим мэром он только наполовину не согласен, и он сказал, что в принципе с ним можно работать, и ряд вопросов они вместе решают. Анна, хочешь что-то добавить от себя? Нет, опять же, конечно, основная и первостепенная задача взять криминальную ситуацию под контроль, и здесь они как раз-таки схожи в приоритетах. Joe, you made a lot of news last week, or maybe it was this week, let me say it first in Russian regarding Staten Island. Joe, он вообще считается нашим councilman из Staten Island, он представляет половину Staten Island, 51-й округ, дистрикт, и это Staten Island South Shore, и там очень много русскоговорящих живет. Он выдвинул инициативу на прошлой неделе в горсовете отсоединить Staten Island от Нью-Йорка. Я хотел у него знать вообще, почему он не хочет, чтобы Staten Island был частью Нью-Йорка, и если вообще это реально. Joe, you made a lot of news, like we said last week. You have proposed to separate Staten Island from the city of New York. I want to ask you first why you dislike New York so much that you want to go, and second of all, is this even a feasible idea? Is it practical for Staten Island and for New York City? Well, I love New York, but I think Staten Islanders should have a say in what happens on Staten Island. I think Brooklynites should have a say in what's happening in Brooklyn. The truth is that City Hall in New York City is too big. It's bigger than 47 states when you think about the budget. It's bigger than a dozen states when you just look at population. Our police department has more people in uniform than the British Navy. So we are a giant behemoth that one little place like Staten Island gets lost in. So giving Staten Islanders the right to have a say in their own government is a good thing. Anna, please. Я, конечно же, люблю Нью-Йорк, и здесь нет никакого притязательства, но мне кажется, что Стейтен-Айленд, что и Бруклин должны иметь все-таки больше свою возможности заявить о своих потребностях и проблемах, поскольку Сити-Холл Нью-Йорка всего, он просто гигантский, если только вдуматься, он представляет собой, занимает собой примерно 47 штатов, если говорить о бюджете, или же 12 штатов, если мы говорим о населении, поэтому, как мне кажется, он слишком огромный, чтобы услышать голоса потребностей и проблем Стейтен-Айленда или Бруклина, например, поэтому я вижу это целесообразно. Anna, thank you. Joe, do you think that you'll be able to survive without the funding from New York City, meaning Staten Island? Я хочу узнать у Джо, если он считает, что Staten Island сможет выжить без фондов, которые город представляет этому острову. Yeah, all cities generate their revenue from property taxes. So Staten Island would be a city of 500,000 people. Other cities, Miami, Omaha, Nebraska, Atlanta, all of those cities have 500,000 people, and we actually have more value in real estate than all of those cities. So if we just tax the same rate as those cities, for argument's sake, we'll have a lot more revenue than them. And in case you haven't noticed, every city in the country that's not New York City still manages to put their fires out, still manages to cut the grass in the parks. They still manage to fix traffic lights and things like that. Being part of New York City is not the only way to govern a piece of property in New York State. Thank you, Joe. Anna? Да, если вы вдумаетесь, здесь проживает все-таки 500 000 людей, и, в общем-то, как и все остальные города, мы вполне способны существовать за счет налогообложения на property, господи, на собственность, да. И по сути это точно так же устроены все большие города. Если вы даже взглянете на города Нью-Йорка, штата, не самого Нью-Йорка, города, то прекрасно как-то все справляются
чтобы порезать траву и решить вопросы пожарной безопасности. Здесь совершенно не обязательно входить в фонды и в государственное распоряжение, городское распоряжение именно самого города Нью-Йорка. Yeah, thank you. Я хочу узнать у Джо, так как он в меньшинстве, всего лишь 5 республиканцев находятся в горсовете, как ему работать с демократами? Их там, как получается, 46 против 5 республиканцев. Могут они что-то сделать? Какие инициативы они могут выдвинуть? Давайте узнаем у него, какие в этом есть трудности, потому что они в меньшинстве. Joe, as we said before, you are a minority leader of Republican Party in New York City Council. How do you find working with the majority, the Democrats? Are you able to put forth any initiatives? Are you able to get anything done, or are you constantly getting stifled in your efforts? Can you please talk about the dynamic of City Council? Yeah, it's a challenge, and you have to be realistic. There's not going to be a majority of votes for passing things that a Republican administration would want. That said, I think in 2017 or 2018, I passed the most legislation in the city council. I think last year in the council, I passed the largest bill. It was a rewriting of our entire fire code for all of our buildings. So it is possible to get a lot done in the council, despite the fact that most of our time is spent in criticizing what the other members of the other parties are trying to do. Anna? Да, это, конечно, это своего рода испытание, и нужно здесь быть реалистичными, потому что сложно ожидать, что большая часть голосов будет поддерживать наши законопроекты, но тем не менее, если даже обратить внимание на 2017-2018 год, когда нам удалось провести достаточно большой законопроект, связанный с... Вот здесь я попрошу помощи, что есть конкретно Fire Code, мне не совсем понятно. Да, они переписали заново код про как работают пожарники и как работает Department of Buildings с пожарниками. Вот как. Ну да, конечно, и большую часть времени занимает обсуждение, принятие и противостояние критики в отношении наших законопроектов. Спасибо. So, Joe, it seems like your job as a minority leader is also to be a voice to talk about the other side of the coin, to not always go along with majority, of course, but even if sometimes you can't accomplish what you want to accomplish, just to bring forth the debate on the issue from the Republican side. То есть я понимаю, что работа Джозефа Борелли как главный республиканец в горсовете не только какие-то решения принимать, иногда они не могут решения принимать, потому что они в меньшинстве, но они могут дать свой голос, и чтобы обсудить какую-то тему с обеих сторон. Joe, am I right in my assessment? Yeah. So the Democrats hate cars, they hate police, they hate homeowners. They hate people who have to drive in their cars. They hate people who want to have specialized high schools and merit-based education. They hate all those things. So it falls on me and my conference, and we have 5 members, myself, Ina Vernikov, who represents a lot of Russian-speaking constituents in Brooklyn. It falls on us to basically be the people who fight for those that live in the outer boroughs, who have a different lifestyle and lifestyle choices than some of the progressive Democrats of Central Manhattan and Brooklyn. Thank you. Да, дело в том, что демократы, да, они ненавидят машины, они ненавидят полицию, они ненавидят людей, которые хотят чего-то необычного, например, какие-то специализированные школы, да. И я и другие 5 членов, которым вот мы представляем собой большое количество русскоязычного населения, нам приходится буквально бороться за права людей, которые хотят выбирать какой-то другой образ жизни или мышления и представлять их интересы. Окей, давайте об этом поговорим. Ведь Джо представляет очень много русскоговорящих, которые живут в Стэн-Айленде. И, конечно, в Нью-Йорке живет много русскоговорящих, и он наш лидер меньшинства, лидер республиканцев. Я хочу узнать, что именно, о чем говорят русскоговорящие граждане ему, что их волнует в первую очередь, и что он может сделать, что у него на его платформе, на теме дня
сделать для русскоговорящих? Joe, because you do represent a lot of Russian speakers in Staten Island, and also just as a minority leader of the Republican Party in City Hall, of course, you represent the whole New York as well, and we have a lot of Russian speakers. What would you say are the primary concerns? What do they ask you the most about? And from those issues, what are you working on right now, and what can we expect from you for the Russian-speaking community? Let me say this. We do have a lot of Russian speakers. I want more Russian speakers to move to Staten Island. Frankly, everyone I know who is a Russian speaker who's moved to Staten Island is a Republican and supports a lot of the stuff we're trying to do for the entire district, for all homeowners, for all people who live and work on Staten Island. But the biggest issue that I'm asked by Russian speakers is about education. It's about gifted college programs. It's about specialized high school. We have one school in particular, Staten Island Tech. They have a tremendously large Russian-speaking population. This is a school where those students of all nationalities thrive. They go on to college. They go on to great careers. And the past administration was trying to end programs like this. It was disgusting, and we fought back. Thankfully, we won this fight with the new mayor. Okay. Thank you. Anna, can you translate, please? Да, у нас действительно очень много русскоязычного населения. Я бы хотела, чтобы приехало к нам еще больше русскоязычных людей. И они нас очень сильно поддерживают. Все проекты, которые мы проводим, я благодарен за эту поддержку. Но единственное, вернее, не единственная, самая главная проблема, которую, так скажем, к которой обращаются русскоязычные жители, это специализированное образование. И, в частности, у нас была одна достаточно большая школа технического образования, которая направляла и подготавливала учеников для поступления в серьезные колледжи. И программы технические в этом колледже было принято прекратить, и нам пришлось отстаивать их возобновление и продолжение их работы. Мы победили, я очень этому рад. Окей, спасибо, Анна. Мы говорили про русскоговорящих, и интересно заметить, что почему большинство русскоговорящих, конечно, все-таки республиканцы. Джо с ними много имеет дела. Хочу узнать его мнение, почему русскоговорящие в основном республиканцы, почему они также были в какой-то степени трамписты, и почему не бегут в объятия этой партии. Joe, as we said, you deal a lot with Russian speakers. In your opinion, you saw a lot of Russians are Trumpers, they Republicans, as you said. Most, if not all, Russian speakers moving to Staten Island are Republican, right? In your opinion, why is that? What do you find is the driving factor why Russian speakers are mostly Republican? Well, it's easy. To my knowledge, it seems that Russian speakers like limited government, meaning government that's not in your face telling you what to do. Russian speakers are predominantly business owners, people who are entrepreneurs going out and trying to earn their own money. Russian speakers value education. Russian speakers value religion, whether it's Christianity, whether it's Judaism. All of these things have natural homes within the Republican Party, and they're part of the Republican Party platforms. You can't say that about the other side, who quite frankly doesn't value those things. Okay, thank you. Anna? Да, это достаточно просто определить. Мне кажется, что русские настроены лучше видеть правительство с достаточно ограниченными полномочиями. Да, маленькое правительство. Да, да. И, конечно, по совести русские не очень любят, чтобы правительство им говорило, что им делать. Вот. В то же время они хотят зарабатывать самыми разными способами. Они очень сильно ценят образование, религию, и если обратить внимание как раз на противоположную сторону, то, судя по всему, это не то, что беспокоит их больше всего. И, кстати, я хочу заметить, что все больше и больше кандидатов русскоговорящих, они баллотируются на республиканскую партию, и у меня на следующей неделе будет Тед Гора. Тед Гора – это самый главный президент, скажем так, президент республиканской партии Бруклина, и он нам расскажет, какие русскоговорящие баллотируются, на какие позиции и какая у них платформа. And Joe, next week we're going to have Ted Gora, whom you know. He is the
president of Brooklyn Republican Party. He's going to tell us what Russian-speaking candidates are running for office, what is their platform, and what are they trying to achieve. In the remaining 2 minutes, George, I want to ask you, besides ceding from New York, what other agenda do you have coming up? Because we know now you're involved in very in heavy negotiations for the budget of New York City. I know that a lot of it is confidential, but what can you share with us? What are your top priorities? Я хочу спросить у Джо, сейчас он в очень таких больших переговорах в Горсовете насчет бюджета Нью-Йорка. Какие его самые главные приоритеты, о чем идут переговоры? Joe, the floor is yours. Well, I mean, homeownership is so important, and yet the cost of it is what makes it unattainable. So we're trying to get a property tax reform long-term so that more people can own houses. And in the short term, we're trying to get rebates for people to offset some of the rising cost of ownership. That's priority number one. It's important to anyone who's out there saving or trying to afford their home, and we hope to help them. Joe, thank you very much. Anna, can you please translate? Алло, да, простите, я потеряла из-за звонка случайно. Да, я переведу. Значит, Джо сказал, что самая главная его задача в Горсовете – это чтобы были меньше налоги на недвижимость в Нью-Йорке, потому что действительно налоги очень большие. Он хочет сделать реформу этих налогов, и я очень надеюсь, что ему это удастся. Joe, thank you very much for your time. We really appreciate it. Wish you good luck in your negotiations. And next time, we hope to see you live. We're not that far from Staten Island, not far from City Hall. We're here in Brooklyn. Please come see us. It will be a pleasure, and good luck in your negotiations. Thank you, Michael. I appreciate it. Thank you.